Hey ho Leute, willkommen wieder zurück zu Genshin Impact. Wow, das sieht ja mal sehr krass aus hier. Chapeau, Chapeau, Chapeau. Das ist also dein Zuhause? Na gut, dann wird es Zeit, sich dem Training zu unterziehen. I guess. Ready? Bring it on! Your training will be split into 3 stages. Testing your blade work, elemental abilities, and reasoning skills. We'll start with blade work. You're no rookie in this area, so I won't bore you with the basics. During your long journey, you've no doubt sparred with a lot of talented sword fighters. Consciously or not, you will have picked up all kinds of techniques from them. You bet! There's Kaya, Master Jean, Kuching. Oh, and Kazuha, Ayaka. Yeah, we've met sword masters like you in every nation we've been through. You sparred with a bunch of them too, right? Nice to know it's all gonna come in handy now. Don't get too smug. In sword fighting, techniques alone are not enough. You need a cohesive system to bring it all together. A style or school of fighting. To use the human body as an analogy, your style is your skeleton, the foundation, the framework. Techniques are the muscles and other flesh attached to the bones. This is where your strength comes from. Improving your sword fighting is like growing that body. If your frame got bigger and taller, but you didn't add any muscle mass, you'd be weak and flimsy. Then again, if you packed on pounds of flesh without a big enough frame to support it, you'd end up bloated and unwieldy. Verstehe. Was soll ich jetzt nächstes tun? You need to do some introspection. Take a good, hard look at your past experiences and figure out which parts of what you've learned are just techniques, and which parts can be used to form your own system of blade work. Only then will you get the full utility out of all your thoughts and observations along the way. Only then will every strike you deliver make perfect sense. Wait, is that it? Paimon thought you were gonna teach her some cool new moves. Like when you went swoosh and opened a tunnel to another place. One day, you'll reach a new level of power where you realize that even that's as basic a trick as any other. But right now, our sword styles are so wildly different that teaching you mere techniques is pointless. There are no shortcuts in the pursuit of power. Failure is your best teacher, and rigor is your coursework. That's all I have to say. Time to make a start. Train until you're satisfied with yourself. Now focus. Destroy the crystal columns as swiftly as you can. Okay. Das sollte so gehen. Was werden wir? Ich kann den nicht Einzelkrieg machen. Oh oh. Ja, ich hätte da nicht so albern dürfen. Oh. Geht das? Okay. Ja, das geht doch. Starfall funktioniert doch komplett gut. So. Oh, this is making Paimon's head spin. Hang in there, traveler! Ja, oh, wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Starfall! Den nächsten. Ja, ich habe leider nur 2 davon. Oh Gott. Ich weiß nicht, von mir einmal mehr. Fortschritt verbessert sich auch deine verbessert sich auch deine Kraft. Ich hab noch mehr. Drop! Ui. Grenzenlose Kraft. Ich muss die raus, oder wie? Achso, hier sind noch 2. Ich frage mich, sind die Dinger hier von dir, oder? Das war daneben. Das war ein bisschen daneben. Starfall! Ja. War ja einen Streit. Oh Gott. Das war's. Stay calm. 5. Use your head. You have to keep it together. Ja. Ich versuche es zusammenzuhalten, Skirks. Ich tue mein Bestes. Starfall! So, 3. So. Was? Hier ist noch einer. Wo?
Wer ist denn so? Bin ich da drin? Da drin. Wirklich? Aber ja, ernst? Das war aber ein glücklicher Zufall, dass ich den da glücklicherweise noch getroffen habe. Zack. Zack. Und rein. Oh, was sind noch mehr? Zack. Komm schon. Okay, das ist jetzt gerade echt ein bisschen langweilig, aber naja, da müssen wir durch. Wie lange wollen Sie das noch durchziehen? Ist da noch einer drin? Gerade echt ein doofer Ort. Haben wir es geschafft. Okay, das war echt ein bisschen anstrengend. Unglaublich. Meine gesamte Betrachtung des Schwertkampfs verändert sich. Ich verwende dieselben Techniken wie auch sonst, doch nun haben sie andere Effekte. Es ist, als hätte sich ein verschlossenes Tor in meinen Geist geöffnet und auf der anderen Seite befindet sich eine Quelle von Kraft. Von meinen geistigen Augen sehe ich Bilder der Freunde, die ich in Teil getroffen habe. Ihre Schwertkunststile und Techniken sind es, die ich erlernt habe. This moment will be frozen in time. Cut to the chase. Consider a moment of true mastery that you've witnessed in another person, and ask yourself, what lies beneath the surface? What's their guiding philosophy? What's their state of mind as they maneuver their weapon? Now take that and practice it right away with speed, skill, and strength, over and over, until your hand is one with your mind. Step on up. Dance with the waves. Die Ewigkeit zu dem Mond wie ein Blatt ein Baum fällt und dabei tausende Fakten vergehen. So fühle ich die Antwort auf alle Fragen erhalten zu erhalten. Ich verkämpfe still meine Reise. Wollte sich denn so geben? Aber das finde ich ein cooles Throwback. Tatsächlich. Sie liest ein Buch von Miko. If you start to tire, empty your mind, but do not stop. Stay in that frame of mind as you keep up the fight. Get rid of all redundant movements. Imagine your sword is an extension of your own body. Wield it just as you wield your arms, hands, and... 'Twas on a deserted, moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Ring cutter! Feathers fleeting wet, the white heron treads water, a sight without flaw. Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu. Ich frage mich, ob wir Rain Shukun auch sehen. Sie ist ja auch eigentlich eine Schwertmeisterin. Mit jedem Schwerthieb fühle ich, wie ich stärker werde. Ich weiß nicht, ob meine Waffe all diese Macht kontrollieren kann. Ich bin voll in meinem Inneren, grenzenlose Kraft durchdrückt mich. Noch mehr. Du schwingst und schlägst mit deinem Schwert, bis du jedes bisschen Energie verbraucht hast. Huh. Looks like you've made some real progress. That concludes your training session. Awesome! Paimon knew you could do it! How do you feel? Erschöpft. Ich trainiere damit die Augen auf. As you should be. Time flies when you're training hard. You've actually been going for several days now with no rest. Yeah, meanwhile, Paimon's had a whole bunch of naps. But you were so focused, she didn't want to interrupt you. Go get some sleep. I'll be doing the same very soon. Let's hope you see that foggy place in your dream, so I can get this investigation over and done with. Sie ist schon komplett genervt. Na gut, dann. Kann ich doch mal mit ihr reden? Sometimes, you have to practice a single movement 1 million, maybe 10 million times, before the breakthrough moment comes. Nothing in the outside world can help you in this process. The most important thing is to remain patient. Okay. Danke für den Tipp. Ist übrigens eine wertvolle
Lektionen, die man sich auch fürs echte Leben zu Herzen nehmen kann. Ach, hier schlafen wir. Es sieht schon sehr cool aus hier. Aber auch ein bisschen einsam hier alleine zu leben. Gut, dann ruhen wir uns aus. Sie hat sogar schon ein Lagerfeuer für uns bereit gemacht. Zeit für etwas Action. Also zeigt es sich. Was ist das für ein Ort? Wurde ich wieder in jeden Ort gezogen, aber Skirks sagte doch, dass das Traumspiegelbild in Kraft treten würde, wenn ich einschlafe. Warum bin ich also wieder hier? Nein, bei genauerem Hinsehen ist das nicht derselbe Traum wie beim letzten Mal. Es ist finster und trübselig, aber hier gibt es dieses eiskalte Nebellicht, der mir Gänsehaut gemacht hat. Moment, sollte das Traumspiegelbild ein wechselseitiger Prozess sein? Sehe ich vielleicht gerade, was in ihrem Geist vorgeht, während sie meinen erkundet? Wenn das ihre innere Welt ist, ist sie ziemlich trostlos. Hin und wieder vernehme ich das Geräusch eines rauschenden Bachs, aber sonst ist es nur Meer. Oh, was bist du denn? Was ist das? Was für eine seltsam ausnehmende Kreatur. Woher ist sie nur gekommen? Ich glaube, sie will, dass ich ihr folge. Dann lass mal sehen, wohin sie mich führt. Naja, du hast ja jetzt nicht gerade wirklich Spielraum. Ja gut. Folgen wir dem kleinen Ding. Das ist ja zum Glück nicht weit. Skirk, why are you skipping classes again? We've talked about this. 'Cause he's a crabby old man, and he's a boring old man. I don't like going to his classes. Excuse me. You shouldn't talk about your teacher like that. It's very disrespectful. All right, let's not get into a big fight about this. Skirks learned what she needs. There's no point forcing her to sit through more classes if she doesn't want to be there. But I'd still love to hear about what you got up to yesterday. Why don't you tell your dad all about I went diving, and I saw this huge fish. I never knew they could get that big. It looked kind of dumb, though, with that stupid big fat head. I tried to shake its fin, but it just spat water at me. Oh, and today, I'm gonna go to that prairie up north. There's supposed to be this giant bird there that can spit fire. I bet if I climbed on its back, it could fly me all the way to the stars. Then I suppose your old dad should get one as a pet too. Otherwise, how are you gonna hear me call you for dinner up there in the stars? When it's time to eat, I'll come back on my own, Zilly. Anyway, gotta go. Bye, Mom. Bye, Dad. Wait! Put on a coat at least. You'll catch a cold. I'm talking to you, young lady. Oh, You spoil that child, you know. Ever since that merchant ship arrived, she practically lives outside. Ah, let the kid do what makes her happy. Besides, we both know you're all bark and no bite. Come on, our little adventurer is gonna be hungry when she gets back. Let's get started on dinner. gut. Draußen weg. Heute ist das Wetter wirklich schön. Dieser Effekt erinnert mich ein bisschen an Star Wars. The stars shimmer high above. But what lies beyond the stars? Mountains as far as the eye can see? An endless snowy plain? Or I can't be the only one asking these questions. The universe is fascinating. If only I could meet some other people like... I'm sick of being a kid. There's so many amazing things out there.
and I'm ready to see them all. So sieht das leider jedes Kind. But for now, I'm starving. Better get back. Okay. Merkwürdig. Da drüben. Wir sehen jetzt als Skirks Vergangenheit in dieser Chibi-Viecherform. Hörst du das? Was höre ich? Ich höre nichts. Don't let a single one of them get away! No, please spare the children. Stay back. They're coming! Run! Eliminate the threat. Take them down. Don't be scared. This way! We'll never make it! Fire. There's fire everywhere. What happened? I told you we shouldn't have trusted these outsiders! Ja, was für ein Außenseiter. Why are you doing this? What did we do to deserve this? Das tötet We doch den welcomed you Nachbar. with our finest food and drink. Showed you the best our home has to offer. Gifted you cloth, dyed. Run! Save yourselves! Captain, Zone 3 is clear and we have Zone 2 surrounded. Begin extermination. Remember the orders from upper command. No one is to be left alive. Rest assured, sir. We have enough munitions to annihilate these savages and burn their entire civilization to the ground. Good. The only ones who put up a real fight are that man and his wife, correct? What's their status? We shot the man in the ankles and the wife broke her wrist attempting to fight back. They won't be doing much more fighting. They're holed up in their home for now, but they won't last long. To prevent them from making some kind of last stand, we're planning to clear out the other zones first so we can send a bigger squadron to surround them. Well, well. Turns out some of these beasts do know how to use their claws. Now the threat these savages pose will be undeniable. Let them cling to what's left of their lives for a little longer. Once the other zones are cleared, I'll cut off their heads myself. Was sind das für Hubensöhne? Jäger. Alter, und der Ort hier verändert sich. Nicht, als ob es hier irgendwas brennen würde. Was ist denn passiert? Oh Mann, die Skirk hat echt eine harte Zeit hinter sich. Kein Wunder, dass sie so kühl ist. Dad? Mom? Skirk, you're all right. Thank heavens. I'm so happy to see you, sweet girl. But you need to go. It isn't safe here. They'll be back any second. What happened? You're bleeding a lot. Dad? This is the place. Alert all units. Prepare to surround. Run, Skirk. Run as far away as you can. Don't trust your dad and I. We're not afraid to stare death in the face, but we need you to survive. My clever girl, so curious. You're already so brave. I know you're... Whenever you miss us, just play this song. Remember, life is a gift. Don't let darkness claim it. Break down the door! Look what we have here. A savage that can pluck a tooth. You! Stop singing! Shut it! I said shut it or I'll make you! Was war das? Ich wusste gar nicht, dass sie singen kann. Und Gitarre spielen kann. Schon gar nicht. Na gut, man braucht wohl ein paar Hobbys. You're awake? I found a few clues while you were asleep, but it's only a start. Now,
time for the second stage of your training. This time, the focus is elemental energy. Come find me when you're ready to begin. Ich kann aber jetzt nicht für großartig Reaktionen sorgen, weil nun ja, ich hab nur Geo momentan. Aber gucken, wie sich das Training hier anstellen wird. Man, staying in the abyss feels so surreal, don't you think? No day and no night. It's like time hardly exists. If we weren't careful to keep track, it feels like we'd have no idea. Well, except for the fact that Paimon still gets hungry like clockwork. You go do your training. Paimon's gonna grab a bite. Na klar, typisch. The way I see it, the pursuit of power is divided into 3 stages. The first is mastering the use of standard weapons. Next is learning how to harness natural energy. And after that, you're free to challenge even higher dimensions. The natural energy of Tevat is, of course, elemental energy. But that's not my area of expertise. I draw from a different source of power. Ja, andere Kraftquelle, das bedeutet also... Abyssal power, yes. Also known as the power of the Void Realm. My master, Sertologi, is a true expert in that area. After all, he was one of the group of 5 that infamously stole the all-encompassing power of the Abyss. An act for which the people of The elemental energy of Tevat, on the other hand, is derived from the power of the Light Realm. These 2 forms of energy exist in direct opposition to each other. Suffice to say, there's not much I can teach you this time. Aber an der Kraft, die du anwendest, ist etwas Vertrautes. Fast als würde sie mit Kryro zusammenhängen. A keen observation, traveler. Call it respecting local norms. The Abyss stands in direct conflict with the will of this world. So, to make my life easier, I disguise my power to make it appear cryo-like in nature. It's a technique I learned from some Conrian ruins, known as the 7 Shifting Serpent. If you ever change your mind about delving into abyssal power, I can teach it to you. Die Kraft des Abgrunds passt nicht zu mir. Ich habe die Kraft, den Abgrund zu deuten. So I've heard. You seem to have a knack for removing abyssal power. But is purification really what's going on there? Like I said, power does not simply disappear. Wie meinst du das? Just thinking out loud. Let's focus on your elemental training. That's what's gonna help us if the situation gets tricky. True growth comes from adversity, but only if you make the choice to pick yourself up again every time you fall. So, it's time to push yourself to the limit, and then keep pushing. Use the power of Animo to clear the field as fast as you can. Oh. Ja. Ah, wir setzen tatsächlich alle unsere Fähigkeiten an. Ui. Fertig. Erledigt. Zack. Setzen wir mal den Tornado ein. Verdammt, da war ich jetzt ein bisschen zu voreilig. Oh, oh. Das war knapp. Observe your surroundings. Look for things you can use to tilt the scales of success in your favor. Oh, hat doch geklappt. So, eben fertig. Hab dich hier platt. So. Einer ist gestorben. Aber das war nicht genug. Um eine ganze Schleime her. Zunächst die verschiedenen Elementarkräfte, einer mit dem anderen. Use the power of Hydro to destroy the spikes. Okay. Hydro, die Kraft habe ich ziemlich selten eingesetzt. Faster. Don't give them a chance to strike you. You need to be quicker than you were in your dream. You can't afford another injury like that. Okay. Das ist ein cooles Training. Schießen wir mal gegen Skirks. Hat nicht geklappt. Kommen da noch neue? Schade. Was war das? Irgendwas hat versucht auf mich zu schießen.
Geil. So, was jetzt? So. Hier ist mal was. So. So. Noch mehr? Ja. Jetzt kommt noch mehr. Shit. Das war knapp. Das war sehr knapp. Zum Glück werde ich endlich. Während meiner Reise habe ich verschiedene Elementarkräfte in verschiedenen Reichen angewendet. Aber das ist das erste Mal, dass ich sie alle gleichzeitig auf diese Weise trainiere. You need to understand what makes you special. The ability to wield elemental energy without a vision and switch between the elements at will. It means your aspirations need no approval from the gods. Your power is not bound by the rules of this world, so be bold. Do not be afraid to chart your own path. Sanft wie der Wind, widerstandsfähig wie Stein, blinkt wie Blitze, gedeiht wie Blattwerk. Ich kann die Kraft der Elemente durch mich fließen spüren, manchmal so friedlich wie ein rinnender Bach, manchmal tosend wie ein wütender Fluss. Wenn ich meine Augen schließe, kann ich fast ihre Stimme hören, weil es keine wilde Luft die mit mir um Rolle liegt, sondern eher, als würde man einen eigenen Mann grüßen. Okay, was haben wir jetzt für eine Fähigkeit? Oh. Very good. It seems you've reached a deeper level of connection with the elements. Wie viel Zeit ist diesmal vergangen? Long enough for you to lose yourself in your training, which is a good sign. Relentless practice with the elements has drained all your strength, but it's also what allowed you to make progress. Get some rest. When you wake up, we'll proceed to the final stage of your training. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zum Lager hin. Aber ich würde sagen, dass ich erstmal den Part für heute beende. Dann werden wir gleich wahrscheinlich einen weiteren Traum von Skirks ansehen. Naja, aber wie dem auch so, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.